ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà
àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sàn ìyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. And a very good morning and welcome once again to KOKIMEDIA Live. We have one more video and then as usual we kickstart the Saturday conversation. Níbi tí a ti máa bára wa sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó bá ṣe wúlò fún wa lórí ìrìn àjò Yorùbá Nation. Mo kí gbogbo yín pé ẹ káàárọ̀. Mo kí ìyàwó dáadáa nílùú lọ́hùn ìyá mi Abe. My brother Ayomikun, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Débísí, mo kí gbogbo yín. Ìyá mi Tèmítèmí, my beautiful auntie, mo ń padà bọ̀. Ṣebí la máa ń play. It's okay, you can play that one as well. Ṣebí la fẹ́ play. No going back. Igboho Òòṣà, iṣẹ́ rẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí yín o. Àwọn ọmọ mi ló kí yín o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o lórúkọ Jésù. Yorùbá Nation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí my brother
Mr. Adams Olamilekan mo kí yín ní United Arab Emirates, mo kí yín ní Ghana, mo kí yín ní Cote d'Ivoire, mo kí gbogbo wa ní Sierra Leone, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi, mo kí àwọn àtàjọ wà nílùú London, mo kí my beautiful sister Talkstokes ẹ káàárọ̀, aago 6 ó ṣe kọjá, a tún ti wọnú weekend. May 1st, àwọn ọmọ ní lọ sí school again because the bank holiday is out as usual. But as báwa ṣe ń ṣe lórí ètò tiwa níbi tí a ti ń fi oríṣiríṣi nǹkan tá a fi ń kọ́ra wa ní ẹ̀kọ́. Mo kí yín bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń wọlé, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. A kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, the emeritus. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa, ẹ jẹ́ ká mọ̀ torí tá a bá ti wọnú ètò lọ, ó máa ń difficult tí àwọn èèyàn bá ní àgbọ́yín dáadáa ẹ̀kọ́ ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan ni, and it's gonna be a waste of effort and my time àti time ẹ̀yin náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá la fi máa sọ, àmọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì náà ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́de lẹ́ǹkankan. Mo kẹ́yìn tẹ́tẹ́ wà pẹ̀lú wa lórí Instagram. I believe all the platform is set apart from one of my Instagram that I'm still trying to put together. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o, ṣé dáadáa la bá lé, ṣàlàáfíà ni gbogbo wa wà. Nítorí pé ìrìn àjò Yorùbá nation, ìrìn àjò Elédùmarè ni. You can either say ìrìn àjò ti Ọlọ́run ọba ti Jésù Kristi, o lè sọ pé ìrìn àjò ti Mùsùlùmí ti Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o lè sọ pé ìrìn àjò ti àwọn ti baba ńlá wa ni. Bó bá ṣe wọ́n ló ṣe lè gbé kalẹ̀. Dialing Max mo kí ẹ káàárọ̀, ẹjá fi ìyá jágbajàgba yẹn sílẹ̀ àti bọ́ sínú agbo Gia Ferrari ni mo wà báyìí torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bá wa sọ̀rọ̀, àdẹ̀jẹ́ gẹ́ bí ẹni tí ọmọ tó kọ́ dáadáa. Wọ́n ní Kóìkì, àwọn iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ pọ̀, tètè máa fún wa láwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Mo dẹ̀ ti sọ fún gbogbo yàn tẹ́lẹ̀ pé tó bá ti ń di ìparí oṣù, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ ṣé gan ni láti ìlú Amẹ́ríkà, àbúrò mi dáadáa, ayọ̀ mi kún, ayọ̀ wa máa kún ni. Yorùbá nation kì í ṣe Netflix tí a kàn ń jáde tí à ń documentẹ̀. Yorùbá nation kì í ṣe kí ni mo fẹ́ pè, kò ń ṣe Nollywood, kò dẹ̀ ń ṣe Bollywood. Intan sọ ni pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn kan ní ìyẹn máa le díẹ̀ láti kúrò nínú Nàìjíríà torí pé Nàìjíríà ti wà tipẹ́. Mo ní kò sí tí Elédùmarè ò lè ṣe tí a bá ti sọ pé a fẹ́ lọ. A ti sọ sínú atẹ́gùn náà nìyẹn, ó dẹ̀ ti di dandan pé ká lọ nítorí pé a kì í ṣe Nàìjíríà kó tó di pé wọ́n kó gbogbo wa papọ̀. Olúkálukú ló ń ṣe ayé tiẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn òyìnbó náà ni wọ́n da gbogbo ẹ̀rú la fi débi tí a dé ní àárọ̀ yìí. So that is the reason why tí a ṣe ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa pé Nàìjíríà ti exist for 63 years but kò gbé wa dé anywhere. It's a waste of time and there is no point trying to save Nigeria again. Ó ti late. Ó ti late. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ẹjá jẹ́ kí Tinubu tẹ̀ ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe náà, ẹjá fún láyè. Mo ní ta ló dìímú tẹ́lẹ̀, kò sẹ́ni tó dìímú. Mo kí yín bàbá wa Fizz, tó bá ti ń di bí aago 6:00 àwọn náà agbámi ètò lọ gidi. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti ń wọlé lọ́tún lósì, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, mo kí gbogbo yín, mo kí àwa grandma Felicia, mo kí àwọn mọ̀lẹ́bí wa náà. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Dr. Sunday Igboho. Kò kí ń ṣàwọn nìkan náà là ń kí, bá ṣe ń kí mọ̀lẹ́bí wọn là ń kí ìyá tó bí wọn lọ́mọ. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Gúrùpù oríṣiríṣi ló wà, oríṣiríṣi iṣẹ́ lolúkálukú wọn dẹ̀ ń ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìlànà US, mo kí ẹ̀yin ìlànà Canada. Àwọn tó bá ṣì wà in line pẹ̀lú bàbá Akíntóyè là ń kí. Àwọn tó ò bá sí ní line ní bàbá Akíntóyè kò necessary. In tó bá wọ olúkálukú ni kó lọ máa ṣe. In táwa náà ń ṣe kò ń ṣe fún yàn kan là ń ṣe fún. À ń ṣe fún PDP, à ń ṣe fún APC àti Labour Party nítorí pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n.
tabadẹ gba Yorùbá country kò likely ká sọ fún gbogbo wọn pé kó kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá torí pé àwọn kan wà in line pẹ̀lú tí bàbá Akíntóyè gbé dání. Wọ́n ní bàbá yẹn kò mọ̀ ṣe, wọ́n ní bàbá yẹn kò lè gbé wa débi tá à ń lọ. So in táwọn dẹ̀ ń ṣe ó máa contradict in tá à ń ṣe, torí tá a bá sọ pé A àwọn á máa sọ Z, and that will literally mean conflict of interest. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé àwọn tó bá ṣì ń ṣe ti bàbá òun là ń bá sọ̀rọ̀. Àwọn kan ṣáàṣe tiwa náà tó jẹ́ àwọn ọmọ APC àti PDP, mo rẹ̀ rò pé a bára wa jà. Ẹ ṣáà rí pé nígbà tí Àtíkù wá sí London, àwọn kan lọ endorse ẹ̀ tó jọmọ Yorùbá bí wọ́n fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní àmọ́, but n tí mo mọ̀ ni pé n tó gbogbo wa bá ṣe, history will remember each and every one of us. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr pẹ̀lú wa láàárọ̀ yìí, mo sọ pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo mọ̀ pé ó ṣọwọ́ àárọ̀, mo ti sọ fún yín pé lórí KOKIMEDIA 24/7 ni, kò sí pé gbà kan ni a máa jáde, anytime la máa jáde, torí pé gbogbo ìgbà náà ni nǹkan ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Mo fẹ́ kẹ́ wo àkọlé ètò tá a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí. Ó ṣe kókó pé kí a mọ àkọlé ètò, torí tá a bá jókòó sínú broadcast tó tẹ̀ mọ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, probability wà pé nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ ètò ìwọ náà kọ́ máa wá sọ nǹkan míì. And it is important that we have an idea what we are discussing. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Àkọ́kọ́ máa play arábìnrin wa tí a pàdé ní airport lánàá. Ó ṣe pàtàkì kí a fi máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, kò ń ṣẹjọ́ yín pé ẹ̀ níṣẹ́. Kò ń ṣe ẹjọ́ yín pé ẹ̀ níṣẹ́. Nobody is going to blame you for that. Nobody. Not even myself. We don't have to blame you because the responsibility is not yours. It's not yours. I'm going to prepare a video in lẹ́yìn. Responsibility at all. Responsibility kò kí ń ṣe tọ̀dọ̀ tí yín, àbọ̀rọ̀ mi yìí nísìnyí. That responsibility is the government. Government ló máa facilitate bí aráàlú ṣe máa níṣẹ́ lọ́wọ́. Government ló máa facilitate it, torí pé that is the job of the government. But because we have a country that is not working, and it has never worked. Let's get this video audio out and let's watch it together. Once again, Mukirubua. Tato, initially, pause ọmọ yẹn díẹ̀, mo rewinding. Video tá fẹ́ wò yìí was just fresh. As fresh. That's a bit fresh. As very, very fresh. Who are very, very fresh. Fresh as anything. Video yẹn fresh gan ni, torí pé it shows exactly what we have been saying when it comes to Nigeria. Ẹ rántí pé mo ní 41% of Nigerians, 41% of Nigerians do not have jobs, and that literally means about 4 million Yoruba people níṣẹ́. Mo kí ní Ìbàdàn, Olúyọ̀lé, mo kí dáadáa. Moki Baba Abiodun 08 and every one of you that have joined us. Gbọ́mi
adex501 yawadara.jo lórí Instagram. Bàbá mi Olúwafẹ́mi Ọlákìládé. Where is that my phone? Where is the other phone? You know that the phone you were playing with yesterday. Shoti Murasuke. Don't mark me. Sure. So let's watch this video. My mute mic me. Tiba mute mic me there back video but I hope the audio should come out because Tiba fi mic me sile or mama, interrupt. So let's watch the video together and my own mic goes on a mute. The video is 1 minute 16 seconds. Taba woton as sorely lori briefly again, then we go into the topic of this morning. Once again, in the 29th day of April 2023. Ago mefabo lolu lodo tiwa. Different time zone. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà mo mọ̀ pé ẹ ti wà lọ́wọ́ ọ̀gànjọ́ òru àti ní Canada. Ilẹ̀ nǹkan pè ní ayé nìyẹn. Ayé á máa yí lọ́dọ̀ tí ilẹ̀ ń ṣú lọ́dọ̀ tiwa kódà lójú window mi gbogbo ẹ̀ ó ti bright. That is world. So tó bá máa fi tó time kan àwọn l'Amẹ́ríkà ní àwọn fẹ́ lọ sùn ẹlòmíà bá wà wá títí tá máa fi parí. Gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Nàìjíríà àtọmọ Ìgbò àtàwùsá ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò ọmọ arábìnrin ká jọ fi kẹ́kọ̀ọ́ ká béèrè lọ́wọ́ Nigerian government pé kí ló dé tẹ́ provide iṣẹ́ láti 63 years láti 24 or 23 years of democracy in that contraction known as Nigeria. Àwa tá wà níbí ó ti sú wa. Where you traveling to? I'm not showing you. No, I can show you. So, where are you traveling to? Greece. How many hours? 4. Are you UK based, yeah? Roughly. Don't give me the exact age. How old? How old are you? Roughly. Over 20. If you were in Africa, in Nigeria, I don't know what you'll be doing, but I'm so happy for you. How long have you been doing this job? 3 months. I wish you all the best, and I'm going to be saying safe trip. Bye for now. Can't be easy to marry. Ẹ̀gbọ́n tí arábìnrin yẹn sọ, she's been doing this job for 3 months. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ni. I did a bit of analysis around it yesterday. Kákọ̀ fi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ fáwọn tó wà nílé pé nobody hates anybody back in Nigeria. We have not blamed you for the negligence of pé government to provide iṣẹ́. But it is what it is. Ìyẹn la ṣe sọ pé àwọn kan ní Tinubu máa provide iṣẹ́ fáwọn. I pray so. I'm not going to dispute with you because tá bá ń bára wa jà ó ní tó bá ń bẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ jà ẹlẹ́dẹ̀ gan máa yí sí inú mud. That video has been cut. Ẹ bá wa jẹ́ káwọn tí wọ́n níṣẹ́ nílé kọ́ gbọ́ pé lótìtọ́ lódodo ohun nǹkan níṣẹ́, but it is not their own fault. I cannot blame them for not having a job. I can only blame the Nigerian government. Èyí tí mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ lé lórí ní wákàtí àárọ̀ yìí, òun ni in tó dàbí ìgbà tá a bá ní èwo tún ní òkúta. Kí la fẹ́ fi òkúta ṣe nínú coronation ni ẹ mọ̀ pé this time next week Saturday, all will be up and rolling here in UK because King Charles will be, becoming officially the king of not just England. He will be the king representing ọ̀pọ̀lọpọ̀ other Commonwealth country, including Nigeria. So, King Charles will be, the king. Ẹ mọ̀ pé yẹ kú ní last year, kọ́lọ́n foríjì. Gbogbo tó bá ṣe kó wọn àti Elédùmarè kọjọ máa lọ yanjú ẹ̀ lọ́hùn. Now tí Prince Charles will be coronated, something popped up while I was going through my normal routine yesterday. Okay, jẹ́ kí n sáré mo ti post video girl yẹn lórí YouTube, so let me do that. I think I just have one more thing to do and then it will be officially posted here. So ẹ lè láǹfààní àti rí video yẹn 1 minute náà ni
so you can ẹ lè pè fáwọn ará ilé yín pé ara tí Koiki máa ń sọ lélẹ́yìí tí ẹ̀ ń disagree pẹ̀lú ẹ̀ pé ìwọ náà lè rí iṣẹ́ bí ọmọ yìí o ò need anybody, all you need to do is just do a 6 weeks course. Gbogbo ẹni mo ṣàlàyé lánàá nínú program. So let's come back to my screen again. Let's consider I use OBS for my own transmission, and that literally means that it gives me opportunity to do what we are doing, which is what I love to do. Once again, when I saw these on Sky News yesterday, apparently Intimote Kokori was like, Ewotulele. Look at the stone. Ewokuta tó wà nílẹ̀ lẹ́yìn. Mo pè gbogbo ilẹ̀ ń rí dáadáa. This was 1996. 2 years kí mi tó wọ UK. La lè sọ pé ṣé wọ́n ń bọ òkúta yìí ni àbí báwo, torí I'm a little bit confused. Ṣé wọ́n ń bọ ni, kí ló ń fi ṣe, kí ni significant òkúta yìí for the British government? Why tí òkúta yìí jẹ́ nǹkan tó jẹ́ nǹkan gbòógì? Gbogbo ẹ̀ náà la máa fi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́, ìdánilẹ́kọ̀ọ́, nítorí pé ẹ mọ̀ pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe, àwọn kan nù wa wọ́n máa ń fẹ́ tètè knock it off because lọ́kàn ara wọn a lè máa náà fi gba Yorùbá nation ká wá máa sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe. But tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé kí ni àwọn òyìnbó kí ló ń fi òkúta yìí ṣe? Kí ni significant ẹ̀? Gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé wa ká lọ láàárọ̀ yìí, òkúta la ń sọ yìí, wọ́n ń pè ní stone. Kí ló mean? Wọ́n ní stone of the destiny at Edinburgh Castle. Àwòrán tá a fi ń wọ̀nyí 1996. Ṣe rí pé George wà níbẹ̀, àwọn tó wọ bíi rod ẹ̀rẹ́ orí wọn ní tabamu láti left, eléyìí tẹ̀ wọ bí aṣọ cross. The next person náà bí George ni, àmọ́ bí a George náà ni the next person. Ẹ rí pé bọ̀bọ̀ kan wọṣọ bí àwọn bíi Scottish. Then ará àwọn tó gbé flag Scotland dání, àrí bàbá kan láàrin. Arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí Prince Andrew ni. Is a very very controversial man. Only a lot of issue pẹ̀lú àwọn kan ní America. Gbogbo ọ̀nà lọ́rọ̀ story. But we will find out everything we need to know lórí this stone of destiny. What is it for? Kí ni ìwúlò ẹ̀? Kí ni significant ẹ̀? And ta lè fi understand ẹ̀ ni pé ká kọ́kọ́ padà sí history, because history tí wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ àwa ọmọ ìran aládé, òun ni kò jẹ́ ká mọ ìyàtọ̀ sí who is who. Mo kí àwọn tèmi ní Abẹ́òkúta Grammar School, àwọn absorber, mo kí gbogbo yín. Nígbà tíyàn bá ń worú òkúta yìí, ìyàn wa máa láti béèrè pé iṣẹ́ wo lòkúta yìí ní ṣe pẹ̀lú coronation ní king wa tá máa ṣe ní next week Saturday ní London ní bíbáyìí. Kí ni significant ẹ̀? Àwa náà náà oríṣiríṣi òkúta ní ọ̀dọ̀ tiwa, òkúta náà lẹ tún wò yìí. Kí ni ìwúlò òkúta yìí? Kí ló dé tí òkúta ìṣúwá dín tí àwọn òyìnbó wá cherish tí wọ́n pọ́nlé tó tó yìí? Ṣé òkè Olúmọ ni, àbí òkè Ìbàràpá, àbí òkè Léwó, àbí gbogbo àwọn mountains tiwa náà? Kí ni significant ẹ̀? Why is it so important? Gbogbo ẹni mo fẹ́ fi ṣe ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Ṣé gbogbo ọ̀nà à ń rí òkúta yẹn dáadáa? Kò ṣe pé mo duplicate ẹ̀, kò ṣe pé a copy and paste ẹ̀. But tá bá tún fẹ́ wò dáadáa, ẹ jẹ́ ká tún lọ wo stone of, ẹ jẹ́ ká tún lọ wo more of the images. Ṣé rí pé wọ́n tẹ̀ pọ́nlé dáadáa ní bíbáyìí? Wọ́n gbé sínú ibi tá a bá sọ pé bíi wooden case. Ṣé òkúta yìí náà ló wá wúlò tó yìí náà? Ni wọ́n pọ́nlé
you see ṣé òkúta iná ló wá wúlò tó èyí kí ni wọ́n fi ṣe gangan mo kí yàrá beauty àmọ́ pé má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Ọláyọmí Koiki Instagram pé ó take a bit of time kí tó bẹ̀rẹ̀ Instagram yẹn mo ń kí lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ tẹ̀lé mi ká lọ láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ òkúta yìí ẹ rí i pé wọ́n fi òkúta yẹn sínú ibi tá a bá sọ pé wooden case wọ́n tún wá ṣe gbé sórí àwọn nǹkan kan tá a bá sọ pé ó fẹ́ jọ bí lion nìkan irú animal ò lélẹ̀ Ayọ̀míkún ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú mi irú animal ò la máa pè pé wọ́n gbélé lórí gbélé kúrò jágbàjágbà yìí ní kí n máa subscribe gbogbo iná ní ká subscribe irú animal ò la lè pè lórí eléyìí ṣá lè sọ pé lion ni àbí tiger àbí kíní kan ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká fi èèyàn kan Mr. Abeni maybe is among waiting the loot from Yoruba land bí alára nǹkan tó jí lára ilẹ̀ Yorùbá àkókò mọ̀ ẹ mọ̀ pé history máa sọ bí tí òkúta yẹn ti wá fún wa bọ̀ mo sì ń kọ́kọ́ sọ bí òkúta yẹn ṣe rí ẹ jẹ́ ká tó lọ wo image mi ká lè fi balance intan sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí ìkan la ṣí síbẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tó wo òkúta yẹn náà tún ní níbí báyìí òun náà lọ tó gbé síbí báyìí òkúta yẹn náà tún ní gbogbo history òkúta yẹn la máa unveil láàárọ̀ yìí mo kàn ṣì ń fi oríṣiríṣi òkúta yẹn bó ṣe wà lórí Google tí wọn náà bá ń wá orúkọ òkúta yẹn wàá kọ type in stone of scone as in stone tá a bá sọ pé stone òkúta then scone you can also check it mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó dára mama alálùbáríkà grandma mo kí yín mọ̀ lórí Instagram ẹ tún rí i pé a bá wo bíbà ẹ òkúta yẹn tó gbé sí abẹ́ ibi tá a bá ní èèyàn kan jókòó ọwọ́ agbókúta yẹn sábẹ́ ẹ̀ kí ni significant ẹ̀ wọ́n pè ní àwọn lè pè ní coronation chair anatomy of the medieval throne kábíyèsí Elédùmarè bí èèyàn bá wọn ní ẹ tó bá dé oko bàbá tiẹ̀ ó dìgbà tó bá dé oko bàbá ẹlòmíì ló máa mọ̀ pé oko bàbá tiẹ̀ ó kéré sí oko bàbá ẹlòmíì ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ǹjẹ́ àti sọ̀nkànnù àwa tí a ní àti gba ẹ̀sìn kò sí nǹkan tó ràn pé kíyàn gba ẹ̀sìn wọn ẹ má ṣe mí gbọ́ o àmọ́ kí ló dé tí ọ̀rọ̀ value culture tiwa àwa kan àfẹ́ máa gbọ́ ó ṣe gbogbo èèyàn mọ́ nísìnyí torí pé ráńpẹ́ láti bí ọdún mẹ́ta perspective wa ti change díẹ̀ ó ti change díẹ̀ wọ́n ní lion ni ẹ ṣé gan ni Mr. George àwọn ní ó ṣe ṣe pé lion ni kìíní yẹn thank you so much so intanwo is lion ẹ ṣé gan ni now níta lè fi kọ́kọ́ lè understand òkúta yìí ni pé ká lọ bit by bit so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ padà sí history of the òkúta yẹn gangan ó dàbí pé oríṣiríṣi àwọn ilé náà ló ti sọ nípa ẹ̀ but màá fẹ́ go by Wikipedia because Wikipedia kò ń ṣe èèyàn kan ló máa ń kọ ó dẹ̀ lè kọ ìtàn tiẹ̀ fún rẹ̀ ẹ̀ tó bá understand Wikipedia èmi nísìnyí mo lè kọ ara mi sínú Wikipedia àwọn òyìnbó gbọ́dọ̀ lọ kọ́ nígbà tásìkò yẹn bá tó so you don't go and write anything that favour you so let's look at what Wikipedia is telling us òyìnbó la máa fi kà mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé sórí ètò tàárọ̀ yìí gbogbo screen náà ni mò ń wò gbogbo yín náà ni à ń kí bá ṣe ń kí ọmọdé ni mò ń kí àgbàlagbà ni mò ń kí omidan mo kí yín ó dà pé mò ń kí àwọn tó wà lórí Koiki Odùduwà dáadáa a máa ń fẹ́ tẹ ìgbàgbé pé ẹ̀yin wà níbẹ̀ so ẹ jẹ́ ká sáré wo àwọn tó wà níbẹ̀ ká tó mẹ́nu sí orí Wikipedia yẹn kí ni kí náà ni gbogbo yín náà lẹ kúkú mọ̀ pé kíkí lọ́dọ̀ Yorùbá ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kú àyẹ́ta ẹ kú ìkómọ gbogbo ẹ̀ náà la máa fi ń kíra wa mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi náà lèmi náà kí ìyá wa Eunice Ládépọ̀ Ọlá Akínyẹmí mo kí yín
Afromani Abamidele mo kí yín, Emmanuel Junior mo kí yín, bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tó kù náà tí ẹ̀ ń bá wa ká lọ. Èmi àbúrò yín náà ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àárọ̀ yìí ni kí ni òkúta ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò àwọn òyìnbó tá a máa ṣe coronation ní. Mo kí yín Ajia Adéníkẹ́ Àṣàkẹ́, mo kí yín dáadáa. Nígbà tá a ti wá tún lọ sínú ètò ẹja fi kíkí sílẹ̀ ká má wà too distracted. So a máa kà lédè òyìnbó. The stone of scorn. Bí a ká kọ́kọ́ wo meaning scorn torí pé ìyẹn lè fún wa ní a bit of background there. Èmi mọ̀ pé scorn oúnjẹ kan la máa ń pè ní UK, but mo wá mọ̀ bóyá oúnjẹ ní ilé mo mọ̀ pé scone èmi ní scone àtẹ̀kọ́ scone. Tàbá ní oúnjẹ ní is like àwọn òyìnbó jẹ́ ju kí ló dálẹ̀ lọ. Wọ́n máa ń jẹ ní tea lunch, tea break, ní kan lè fi bọ́tà pa. Tí bá lọ sí store mo lè má ra wá lè gbà mí máa gbàgbé gan máa tí ó bàjẹ́ mọ́nú ilé. Mo like gan ni mo lè máa fi mu tea. O lè fi jẹ jáàmù, bọ́tà nǹkan kan wá ra warm ẹ̀ díẹ̀. Mo like gan bí a torí pé mo ti ṣiṣẹ́ lótẹ́ẹ̀lì. Ó dẹ̀ máa ń reach jura wọn lọ. Èmi tó bá gbé jẹ báyìí ó máa dàbí ìgbà tó ń jẹ òkúta ni. Èmi á lọ lẹ́nu ẹ̀, á smooth lẹ́nu ẹ̀. So àwọn tó mọ̀ understand nǹkan tí mo ní. But nítorí kò sọ ni pé ó kò sọ pé stone of scorn. A dẹ̀ mọ̀ pé léyò kì í ṣe oúnjẹ, but kí ni significant ẹ̀? So let's go through it quickly. The stone of scorn is Scottish Gallia and Lear Thalia Scott stain or scorn, also known as the stone of destiny. Gbogbo la mọ̀ destiny. Àyànmọ́ kọ́ là ń pè ní destiny lédè Yorùbá. Dà pé Yorùbá mi a máa dà tí bá ń sọ Yorùbá ní gbogbo gbà. Àyànmọ́ destiny. Wọ́n ní òkúta yìí stone of destiny, often referred to in England. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé nǹkan kan fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Tá bá ní United Kingdom, ètò fọ́ọ̀mù United Kingdom àwọn mẹ́ta ni. Ẹ gbọ́ mi yé. England lèmi wà. Scotland ni àwọn tó wà ní Scotland lókè lọ́hùn. Àwọn kan wà ní Wales. So tá bá okay, ó dà pé now ẹ jẹ́ ká wo image, because it is important ká jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé n tí British gbé fún wa ní 1960 nìyẹn ká fi ń pè ní regional government. Regional government yẹn ní pé bàbá Awólọ́wọ̀ ló ń control resources region yẹn lọ fi ń build ilẹ̀ Yorùbá. Èyí tó kù náà lọ bẹ́ẹ̀ ní other part of the south east àti north kó tó di pé kú ṣẹlẹ̀, ogun ṣẹlẹ̀, the regional government was destroyed. La fi ń ṣe federal tá dẹ̀ ń ṣe fraud ni, kò federal kankan. But ìwọ náà wo tán pè ní tabani United Kingdom or Great Britain, a máa mú Scotland, England àti Wales. But tá bá sọ pé United Kingdom, Northern Ireland, even though pé Northern Ireland wọ́n operate on their own, but wọ́n ṣì ń classify wọn sábẹ́ United Kingdom. Ṣé àlàyé yẹn ṣó yé wa? Ẹ jẹ́ n tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ìdí tá a ṣe wá sí báyìí ni pé ìtorí pé níbí báyìí wọ́n ní often referred to in England as the coronation stone. Òkúta coronation. Òkúta coronation. Money. How are you? Often referred to as coronation stone. Òkúta coronation. Kí ló mean? Kí ni significant ẹ̀? Also, lọ mú tọ̀dọ̀ tẹ lókè. And ó mọ̀ pé ó ti wà lórí program. Lọ mú tọ̀dọ̀ tẹ lókè. Lọ mú iPad tẹ lókè. Má lo iPad àbúrò ẹ̀ abẹ́gbọ̀n ẹ̀. Lọ mú tọ̀dọ̀ tẹ. Lọ mú iPad tẹ lókè.
Lọ́ba máa ìpàdé wa. Lọ́ máa ìpàdé lókè. Lọ́ máa ìpàdé tọ́dọ̀ díẹ̀ lókè. So, ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa. Also known as the Stone of Destiny, often referred to in England as the Coronation Stone, is an oblong block of red sandstone. So tá bá sọ pé red sandstone is a plastic sedimentary rock composed mainly of sand-sized silica grains. Sandstone comprises about 20 to 25% of all the sediment rock. That's how Boshe get rocky. That has been used for centuries. Used in total lórí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà in the coronation of the monarch of Scotland. It is also known as Jacob's pillow stone. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá highlight nǹkan lábẹ́ Wikipedia á tún máa sàn kàn mí. So tá bá ní Jacob's pillow stone yẹn wọ́n wá ní the stone of Jacob appears in the book of Genesis as the stone used as a pillow by the Israelite patriarch Jacob at the later place called Bethlehem. As Jacob had a vision in his sleep, ní ojú oorun in his sleep, he then consecrated the stone to God. More recently, the stone has been claimed by the Scottish folklore and the British Israelism. Ṣé ń bá mi lọ? Ẹ gbọ́ bí tí ọ̀rọ̀ òkúta yìí ti jáde bọ̀. Wọ́n ní òkúta yìí, wọ́n tún pè ní òkúta Jacob's pillow. Gbogbo náà la mọ̀ tó ń pè ní pillow. At least ní gbogbo àgbáyé bó tẹ̀ ní pillow nígbà míì àwọn bàbá wa tó bá lọ sóko wá gbé nǹkan kan wá fi ewé bò wá fi rọrí. That means pé òkúta yìí bí wọ́n ti ṣe sọ fún wa wọ́n ní òkúta tí a lè tún lè pè ní òkúta Jacob's pillow stone. Ìgbà táwa lọ wo ohun tó gbé sábẹ́ Jacob pillow stone yẹn a rí pé wọ́n ní the stone òkúta tí Jacob tó appear ní book of Genesis. Àwọn tó bá jẹ́ Kristẹni tí wọ́n ka Bíbélì dáadáa mo mọ̀ pé eléyà ayé yín dáadáa nítorí pé ó ṣeéṣe kẹ́ ti bá pàdé àmọ́ kẹ́ má mọ̀ pé òkúta yẹn fúnra rẹ̀ gan UK bíbáyìí ló wà. Bó ṣe dé UK àmọ́ bóyá UK ni wọ́n ti create àti ìmọ̀ àṣeká ìtàn yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ni bóyá wọ́n fà á wá láti ibìkan wá sí ibìkan ló fi dé bíbáyìí àṣemáde bẹ́ẹ̀. But nígbà tá a ti mọ̀ pé lápẹ́ tán pè ní Jacob sílẹ̀ ẹni pé ara tí Jacob máa fi communicate because wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé as Jacob had the vision alálà ẹ̀rùn pé àwọn kan ní ẹ̀rùn pé ìyẹn láti máa sọ pé a lè dispute àwọn tó máa ń ríran a lè dispute àwọn because in tó ti wà látayébáyé ni àmọ́ nítorí pé àwọn kan náà ń wẹjú ẹni tó bá dẹ̀ ń wẹjú ó lè fún ẹ ní false information kò dẹ̀ gbàgbọ́. Ìyẹn la fi ń sọ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ tiwa ó ti fẹ́ẹ̀ di gbígbà tábà ní 419 ó ṣe gbogbo ẹ̀ ní 419 yan àfáà kan lánàá nísìnyí wọ́n náà tiẹ̀ bàjẹ́ mo mọ̀ bí alánàá ni àbí ìjẹta bọ̀ tẹ́ bá lọ sórí Linda Ìkejì ẹ̀ bá fídíò yẹn pàdé níbẹ̀ àwọn ọmọ yahoo fún ní 500,000 kó bá wọn fi ṣàwọn iṣẹ́ kan iṣẹ́ yẹn bí a kò gbà lọ́bẹ̀rẹ̀ sí nà lọ́tún ṣọ́ ara wọn lórí Instagram ó wà lọ́dọ̀ Linda Ìkejì. So mo kí bàbá wa bàbá àròpọ̀re ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá ẹ bá mi máa fi ẹ̀mí bá program yìí lọ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ níwò tán nítorí ìyín tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun ní òkúta yìí òkúta tí ọba wa King Charles máa lò ní next week òkúta náà là ń wò níbí 1996 ni wọ́n lò gbẹ̀yìn àwa ń sọ ìtàn òkúta yẹn èmi dẹ̀ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ máa ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá wa sọ̀rọ̀ bí bàbá wa bàbá àròpọ̀re in tí mo fẹ́ mọ̀ ni pé significant òkúta yìí tí wọ́n ń lò yìí ṣé ó ní kankan nínú ni
òun là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. A dẹ̀ ti gbọ́ pé the stone of Jacob appears in the book of Genesis. Bí a ká anyway a ní láti lọ síbẹ̀ yẹn because mo kí ta bá lọ sí inú Genesis àbá níbẹ̀ because wọ́n ní parọ́ but wọ́n ní ó appear but ẹ̀yin tẹ́ bá ti ka Genesis back to back tẹ́ ń ka bíbélì yìí dáadáa ó ṣeé ṣe kẹ́ ti bá pàdé but èmi fi yé yín nísìnyí pé wọ́n ní ibi báyìí ló wà wọ́n ti ṣètùtù ẹ̀ lánàá wọ́n ti fẹ́ gbé dé bíbá bí ó ti dé lánàá mọ̀ mọ̀ but àná ni wọ́n ń ṣe program yẹn lọ́wọ́ tí mo bá pàdé so let's go further quickly torí àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé wa lọ. And also tarnished kí ni wọ́n ń pè ní tarnished wọ́n ní tarnistry is a Gallic system for passing on titles and lands. In this system the tarnished is the office of the heir apparent or second in command among the royal Gallia patrilineal dynasty of Ireland. Tẹ́bẹ́rẹ́ mọ́ tó ń pè ní dynasty link mọ́ ìyẹn lọ́sẹ̀ máa ní kíyàn tó jọba ó gbọ́dọ̀ jẹ́ lineage ọba tó o bá kí ń ṣe lineage ọba a lè fi ẹ́ jọba. Ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá ní wákàtí ni pé ǹjẹ́ gbogbo àwọn tó ń jọba lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ṣé lótìítọ́ ní dynasty ni àbí akọ̀tí ṣe àmúlùmálù? Torí pé tá bá ti ń ṣe àmúlùmálù tí à ń fi ẹni tí kò jẹ́ kó jọba tá fi ń jọba kódà kò bá jẹ́ baálẹ̀ kékeré àti ní problem náà nìyẹn. Gbogbo anáàdẹ láti máa ń sọ pé yẹn àwọn olóṣèlú ló ń fi wọ́n jọba àwọn olóṣèlú ló ń fi wọ́n jọba ṣé olóṣèlú ló yẹ kó máa fìyàn jọba ní àbí dynasty? Ẹ̀gbọ́n tó kàn sí bíbá pé dynasty of Ireland, Scotland and the man to succeed to the chieftaincy of the king. Àwa nísìnyí àti wá rí oríṣiríṣi ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ náà láti rí ọba tó ń fagbó ọba tó ń jẹ màìmáyín so àti understand Jacob's pillow àti understand tó ń pè ní tarnished so tarnished yẹn ó link mọ́ dynasty link mọ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìran ọmọọba. dáàsì mi pé King Charles wa tó máa jọba ní next week a lè sọ pé ìran ọmọọba náà ni lineage ọba ni ìyẹn bàbá ẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Elédùmarè kọ́lọ̀ kó ṣọ́ wa ló máa jọba ní ibíbà officially. Ẹ jẹ́ ká padà sí Wikipedia lẹ́ẹ̀kan sí. And as clash na synemia in Scottish Galia. Now, historically, the artifact was kept at the now ruined Scone Abbey in Scone, near Perth in Scotland. Tabani Perth in Scotland. Perth is a city in central Scotland on the banks of River Tay. It is the administrative center of Perth and Kinross Council area and is the historical county town of Perthshire. It had a population of about 47,430 as of 2018. I'm sure pé a ti grow there nígbà tí èrò ti ń pọ̀ ní Scotland náà. Wọ́n ní it was seized by Edward first àwọn ọmọ ogun Edward níbo ló ti seize ẹ jẹ́ ká wo ta ló ń pè ní Edward. Edward I, also known as Edward Longshanks and the Hammer of the Scot, was the King of England òun ni ọba ìjọ náà lọ́hùn from 2072 AD or whatever it is tó ń lò níjọ́ náà lọ́hùn up to 1307. Gbọ́ mi dáadáa sórí ayé táwọn ń gbé níjọ́ náà lọ́hùn àwa náà ti ní ayé tiwa gbogbo bó ṣe ń sọ 1272 yìí àwọn ń lo ayé tiwọn níbí àwa náà ní ayé tiwa tá à ń lò nílẹ̀ tiwa torí pé bàbá Akíntóyè jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a bá tẹ̀ gbọ́ ìtàn 1272 ẹja àgbọn tí bàbá emeritus sọ nínú ọ́díò kan tá à ń play léraléra back to back kí ni bàbá sọ nípa àwọn Ìjẹ̀bú nígbà táwọn explorer dé ẹja àgbọ̀ lẹ́nu bàbá fúnra wọn. In 1533, one Portuguese explorer trader
ó wá ṣe ó ní Èkó ló ń wà ìlú àwọn tó ń pè ní orúkọ ọba nínú ọ̀sẹ̀ ọ̀gbọ̀n máa fẹ́ fẹ́ only but beyond this place, I hear that there are many big towns in the interior, and not far from here, about 10 leagues from here, there is a great city called IGBOHO, with a great wall around it. That is in 1533. As of the time Don Konya, Ijebu-Odo was already more than 500 years old. As at the time tí Portuguese explorer yẹn tó ń kọ̀ yẹn, Ìjẹ̀bú-Òde was 500 years old. So a lè sọ pé ní 12 nígbà tán náà báyìí náà ń jẹ ọba ní 1272. Àwa náà ní ayé tá à ń ṣe níjọ́ náà lọ́hùn-ún, a ní àwọn ọba tiwa. Àmọ́ nígbà táwọn ti ń ṣe exploration wọn, expedition wọn lọ́dọ̀dọ̀ tiwa, a gbà wọ́n lálejò, gbogbo ẹ̀ ló wá di bó lọ yami nísìn. So àwọn overthrow náà wá láti lè jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú máa lọ lọ́dọ̀ tiwọn, kò sí tẹ̀síwájú lọ́dọ̀ tiwa. So lẹ́ẹ̀kan sí ọba yìí, Edward I, also known as Edward Longshank and the Hammer of the Scott, was the king of England from 1272 to 1307. Concurrently, he was the Lord of Ireland, and from 1254 to 1306, he ruled Glasgow as Duke of Aquitaine in his capacity as the vassal of French king before his accession. So even further. Now, wọ́n sọ bí òkúta ìṣẹ̀dáyé bó ṣe wá sí ọ̀dọ̀ tiwọn lélẹ̀ nísìn. Historically, kakọ̀ padà briefly, just 30 seconds. Historically, the artifact, because under artifact, no lọ́mọ kà sí nísìn, was kept at the now ruined Scone Abbey in Scone near Perth, Scotland. It was seized by Edward I, àwọn ọmọ ogun Edward ló seize it from the Scone during the English invasion of Scotland in 1296 and was used in the coronation of the Monarch of England. Again, Monarch of England would mean the list of kings and reign queens of the Kingdom of England begins with Alfred the Great, who initially ruled Wessex, one of the 7 Anglo-Saxon kingdoms, which later made up the modern England. Alfred styled himself King of Anglo-Saxon from about 886, blah blah blah. Now, at get understanding pé ọ̀dọ̀ àwọn Scotland ni wọ́n ti hijack ẹ̀ bí àyìn lọ ṣe ń gbé wá sí bíbá ní àná lọ ọ̀nà máa gbé wá, as well as the monarch of Great Britain. Lẹ́ẹ̀kan sí báwo la ṣe lè understand the Great Britain? The Kingdom of Great Britain officially níjọ́ tí Yorùbá bá declare Yorùbá nation, ìgbà ló máa ṣe di official, but presently right now àìtí di nation, a ṣì ń gbèrò pé ká di nation, a ṣì ń ṣe bí a ṣe fẹ́ di nation. Nigeria is still a nation because Nigeria was given independence in 1960. Ó dìgbà tí àwa náà bá jáde tán pátápátá officially ni a máa jẹ́ Yorùbá kingdom, Yorùbá nation, Odùduwà republic, whatever tàbá fi pé ó tẹ́ wa lọ́rùn láfi jẹ́. But àwọn kingdom tá à ń pè ní great kingdom, the kingdom of Great Britain náà, ìgbà kan làwọn náà wá padà di official. Officially known as Great Kingdom, was a sovereign country in the Western Europe from 1st of May 1707 to the end of 31st of December 1800. The state was created by 1706 Treaty of the Union, rectified by the Act of Union. Let's come back again. Its size, also size of its size is 26 inch, 66 centimeter by 16.7 inch, 42 centimeter by 10.5 inch, 26.7 centimeter. Kí ni weight òkúta ìfúnra rẹ̀? It is approximately 335 lb, or a lè sọ pé 152 kg. That means pé òkúta tó wúwo gan ni. Òkúta tó mí tí wọn náà bá gbé nǹkan 30 kg
àbí tó gbé nǹkan 15 kg wàá mọ bó ṣe máa rí lára ẹ̀. So òkúta tá à ń wò yìí, òkúta tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láàárọ̀ yìí, òkúta yìí wọ́n ló weigh 152 kg. A roughly incised cross is on one surface and an iron ring at each end láti fi transport ẹ̀. Tá bá dẹ̀ wo picture yẹn lóòótọ́ a lè get anywhere dáadáa, eléyìí fún wa ní clear picture tá à ń sọ yìí. Ṣe rí pé níbí báyìí òkúta yẹn ó ní irin lókè láti fi lè máa gbé ní, torí pé ẹrù tó wúwo gẹ́gẹ́ ni. Ǹjẹ́ lọ́dọ̀ tiwa tá a ṣe jẹ́ Kristẹni, tá a ṣe jẹ́ Mùsùlùmí, ǹjẹ́ tá a bá náà máa fi irú òkúta yìí a fẹ́ lò ó ní coronation, ǹjẹ́ kò ní flag up pé irú òkúta ò lélẹ̀? Ìdí tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ òkúta yìí láàárọ̀ nìyẹn. The monarch used to sit on the throne. That means pé picture eléyìí ó reflect nǹkan sọ yẹn. Ṣe rí pé wọ́n ní the monarch á jókòó sábẹ́ ẹ̀. Ṣe rí pé wọ́n fi òkúta yìí wọ́n fi support nǹkan pè ní the coronation chair anatomy. Ṣe rí pé ó rhyme pẹ̀lú kan tí Wikipedia sọ níbi báyìí pé ìyẹn the ọ̀dà gbọ́lákadé lẹ́ǹkan monarch ibi báyìí monarch used to sit on the throne, which is this. Òun làwọn yìí ṣe pé wọ́n slot òkúta yẹn sábẹ́ abẹ́ pákó yẹn tí wọ́n náà ń jókòó lé lórí. Àwọn ọlọ́mọ ìdí tó ṣe ń jókòó lé. Mọ̀ ìdí tó ṣe ń jókòó lé. Ẹ rántí pé a sọ pé nínú bíbà wọ́n ní Jacob's pillow. Àwọn ò wá fi rọrí mọ́. Àwọn tí advance ẹ̀ gbọ́n mi yé. Àwọn ò fi rọrí mọ́. But according to tí wọ́n sọ ni pé òkúta Jacob's pillow ni. Interdeka ni pé the stone of Jacob appears in the book of Genesis as the stone used as a pillow. Àwọn ò lò as a pillow mọ́, wọ́n jókòó lé ni. Kí ló ń jókòó fún? Jọ́ fi ń communicate ni. Well, I'm sure that would be something everybody would think about. But according to what we know, the monarch, àwọn ọba, wọ́n jókòó sórí ẹ̀ ni according to this image tí àwọn yìí. The monarch used to sit on the stone of the scone itself until a wooden, tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ wọ́n kàn máa ń jókòó lé lórí bẹ́ẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá advance until a wooden platform was added to the coronation chair in the 17th century. Ó ti yé mi nísìnyí torí mo kà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ wọ́n kàn máa ń jókòó lé lórí ni. Àwọn tó bá dẹ̀ ń wo àwọn múvì medieval yẹn ẹ máa rí something similar to in tí mò ń sọ yìí torí pé mi like irú àwọn múvì bẹ́ẹ̀ yẹn tọkọ máa jókòó lórí òkúta àbí nǹkankan but torí pé ní 17th century ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa ṣẹ́rí tá a bá ń sọ pé 17th century Ìjẹ̀bú according to Baba Akintoye ní 15th century 2 century before this àwa náà ti wà 500 years before 15th century but ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́nu nísìn tá a bá ní ká ṣe Yorùbá nation a ní no a ní Tinubu máa ṣe ẹnu ẹ̀ náà láti wà yẹn bí Tinubu máa ṣe bí kò ní ṣe gbogbo àná la máa rí tó bá yá. Now ẹ jẹ́ ká wá sí bíbá in 1996 because only 1996 according to Sky News sọ fún mi ní bíbá ó ní King Charles' coronation to bring the stone of destiny to England for the first time since 1996. What is the significance? Kí ni ìwúlò ẹ̀? Gbogbo ẹ̀ náà ni a fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ ìyẹn ní wákàtí àárọ̀ yìí tí a mọ̀ sí Saturday 29th day of April. Live program lẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rin lọ́dọ̀ tiwa. Èmi mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo Amẹ́ríkà ọ̀gànjọ́ òru ni ẹ̀yin wà. Àwọn tó wà nílùú Japan àwọn ti wà ní ọ̀gànjọ́ ìrọ̀lẹ́ kábíyèsí lẹ́dùnmarè time zone ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. In 1996 2 years kó tó di pé mi wá sí ìlú yìí the British government returned the stone to Scotland when not in use at coronation. It was transported to Edinburgh Castle where it is now kept with the Scottish crown jewels. In 14th century, táwa náà dẹ̀ ti wà as far back as 15th century. Torí tẹ́ bá ń gbọ́ 14th century, Baba Akintoye jẹ́ kó yé wa pé ní 15th century tí Portuguese explorer wá ó bá Ìjẹ̀bú dáadáa
tí a ti ń gbé ayé tó dáa, and 500 years before that ni Ìjẹ̀bú ti exist. But lẹ́nìí ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà kí o wájọ wà together pẹ̀lú Haúsá àti Ìgbò kájọ máa bára wa ṣe, kàdémà máa tún wá sọ pé àwọn kan ọ̀dá, àwọn kan ọ̀ṣẹ́ kinní kan, let everybody go their separate ways. In 14th century, the English cleric and historian Walter Ammanford identified the previous location of the Scottish coronation stone as the monastery of Scone, 3 kilometers north of Perth. Various theories, oríṣiríṣi theories náà ló máa wà láyé, báwa náà ṣe máa ń sọ lọ́dọ̀ tiwa náà. Various theories and legends exist about the stone's history prior to its placement in Scone. One story concerning Fergus, son of the Eck, the king of the Scots, around 498 to 501 in Scotland, whose transport of the stone from Ireland to Hagel, where he was crowned on it, was recorded. So definitely àwọn ará Scottish náà lọ gbé wá láti ibì kan ni, just as bó ṣe ń move oríṣiríṣi kan lọ́dọ̀ tiwa náà from one place to the other. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Where he was crowned on it, it was recorded. In 15th century, again, ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń jọba. Màá tún padà play audio yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, kó bá yé wa dáadáa náà ni, nothing more than that. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí láìláì àfìgbà tí mo delete kínní. Oh my God. Recently delete. Bóyá dápadà. Recover. Ọwọ́ mi ò lè má gbá delete yẹn ṣá àtìgbà tó ṣàfẹ́ delete ẹ̀. Ó fẹ́ delete yẹn tó wúlò báyìí. Náà ló ní pé kí iPhone mi máa dá ó recover padà fún mi ní ṣá. Gbogbo ìgbà lọ́wọ́ mi máa ń gbá delete yẹn. Ó yá ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá kí tó yẹ sọ again níbí báyìí. In 1533, one Portuguese explorer trader overseas ó ní Èkóró ń wá ìlú àwọn tó ń pè ní orúkọ ọgbà nínú ọ̀sẹ̀gbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábẹ́ only but beyond this place, I hear that there are many big towns in the interior, and not far from here, about 10 leagues from here, there is a great city called IGBOHO, with a great wall around it. That is in 1533. As of the time John Konye, IGBOHO was already more than 500 years old. Àwa nìkan ló ń gbé ìlú cities and towns ní Africa, àwọn yòókù ló kó ní kálukú ń gbé. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Alànà sọ 1533. So tá bá wá ń ka ìtàn eléyìí náà tó ń sọ pé in 15th century chronicle, some versions identify the stone was brought by Fergus with the lyre flare and Irish for the stone of destiny used. Can you reduce that? Hello? The island of destiny is one ahead. Àti mọ̀ pé ibi tó ti gbé wá náà kò fẹ́ máa ju ọ̀dọ̀ àwọn Irish lọ àbí island, and you can see why so many people máa ń jà, because wọ́n ń jà nítorí pé àwọn kan ti wá dagboru, wọ́n ti wá tún ìtọ̀kọ lọ́dọ̀ tiwọn, wọ́n ti wá bà nǹkan jẹ́, and that is why today àwa náà ṣe ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé tá a bá padà síbi tó rí sùn wá wà, Ọlọ́run jẹ́ ká rógolò. Mo kí ìyàwó Àbíbá, Ọlọ́run já rí ògo nítorí pé ògo yẹn ó ti wà stock sínú Nàìjíríà, and history, tá a bá tẹ̀lé history, we are a complete lost people. Kọ́lọ́ má jà sọnù, gbogbo wàhálà tá à ń ṣe kò ní já sásán láṣẹ Èdùmàrè. So ẹ jẹ́ ká padà ká tún mú láti ibi báyìí, ẹ jẹ́ ká highlight bẹ́ẹ̀ nìkan. Now,
The island of destiny is one of the traditional names of Ireland. Other legends, tell him to reduce that. Other legends places these origins of the stone in a biblical times and identify. Reduce it. Where's your Bolebisi? The island of destiny is one of the traditional names of Ireland. Other legend place the origin of the stone. Now, wọ́n tún sọ pé origin yẹn gangan níbi tí òkúta yìí ti jáde. Níbi tí ìṣẹ̀dá òkúta yìí ti jáde. Mo kí ìyá bàbá ìyá wa Bọ́lá Adérìntàn, mo kí bàbá wa Ibrahim Adékànjí. Asibunala Nurudeen, mo sì kí dáadáa, salamu alaikum. Mr. Adéwálé, mo kí wẹ̀ntẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tí à ń fi ọkàn bá ètò yẹn lọ. Jákòlúṣọlá, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ìyá wa Muibat, mo kí Olúmídé Ibrahim Olúwatóyìn, mo kí dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn mídíà tó wà lábẹ́ ètò náà. Ìyá wa Òjó Ògúnyẹmí Last Brown, mo kẹ́yìn ti Libya. Ọlọ́mọ ajárí wàhálà. Wọ́n ná ẹ̀kan náà ọmọ kan láti bí ọdún méjì tó wà ní prison Libya. Wọ́n ní ṣó gbébọn ni ṣó jalè ni. Wọ́n ní tòótọ́ kò gbébọn, but ẹ mọ̀ pé àwọn ìlú tó bá ti jẹ́ ìlú tó ní òfin tó jẹ́ pé lawless ni, àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ àwọn yẹn ó yẹ yín oríṣiríṣi dáná máa ń pa. Ọ̀nà arákùnrin náà ọdún méjì ní tó ti wà ní prison ní Libya. Ṣé mọ́ni ló pè mí lánàá ló ní bàbá Kóìkì ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá pariwo síta. Mo ṣàtúnikọ́ arákùnrin náà kò ṣọ́jú síta pẹ̀lú picture ẹ̀ torí Nigerian go mo wá ní àwọn IOM ẹ má bínú pé mo divert there. Àwọn IOM máa ń support a lot of movement bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tó bá wọn tó ń pè ní IOM iṣẹ́ tiwọn náà ní ẹ̀dọ́ àwọn náà léwu tó máa ń gbà lọ́wọ́ United Nations, so they move and help people, but wọ́n ní tó bá tún sọ fún Nigerian government pé flight wà, Nigerian government ní kí arákùnrin yẹn lọ mú 600,000 naira wá kó fi bá process ẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé bá ṣe máa bá lọ leléyìí, ọ̀rọ̀ àná leléyìí o. Arákùnrin náà wọ́n ló wà ní inú ẹ̀wọ̀n látọdún méjì. Wọ́n ní ṣó gbébọn, wọ́n ní kò gbébọn, but àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ ẹ̀mọ̀ pé Libya is a lawless country, so nígbà tó lọ wrap up gbogbo wọn, òun náà ṣàgbákò kíkó mọ́ àwọn tó kó lọ sínú prison. So látọdún méjì lọ́nà ti wà ní prison ní Libya. Wọ́n ní àwọn ará Libya gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n mú wọn ní kí Nigerian government wá gbà wọ́n kó dá wọn padà sí Nàìjíríà. Nigerian government ní embassy Libya wọ́n ní kó lọ mú 600,000 wá. Ṣẹ́ni tí kò ṣiṣẹ́ ló máa rí 600,000 mú kí ìyàwó comfort. So these are issues. Ẹwà àwọn tó wà ní Sudan náà, even ló pamọ́ pa àwọn ọmọ Haúsá ló pọ̀ jù níbẹ̀, àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà wà níbẹ̀ o. So everybody don go through one pain or the other nítorí pé wọ́n dẹ̀ ti bá history jẹ́ náà ni. Wọ́n ti pa nǹkan mọ́ wa lára. Èyí náà sọ̀rọ̀ lórí òun ni òkúta tẹ̀ ń wò yìí. Òun ni ọba wa King Charles. Wọ́n máa lò lọ́dọ̀ tiẹ̀ ní next week. Ó máa jókòó lé ní, ó máa ṣàdúrà sí ní, I don't know. But tí mo lè sọ ni pé òkúta yìí ti kúrò ní Scotland níbi tó wà. Wọ́n ti ń gbé bọ̀ wá sọ́dọ̀ tiwa níbí. Wọ́n dẹ̀ ni wọ́n ṣe bí ètùtù kékeré kan kò ṣe tọ́kọ̀ máa gbé gbùdùgbùdùgbùdùgbùdù. Bókúta yẹn ṣe rí òun náà lẹ̀ ń wò ní à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ látẹ̀ nǹkan. Àwa ń sọ ìtàn kúta yẹn níbo ló ti ń bọ̀, àwọn wo ló ní, báwo ló ṣe dé ayé. Òun ni ètò tá à ń bá lọ ní wákàtí àárọ̀ yìí. Tó bá ń ṣe irú ètò tó fẹ́ gbọ́, kò ṣe dandan ni kò jókòó síbí. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní gbogbo social media. Ilé táwa ń sọ̀rọ̀ èyí tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá culture wa, kí lòkúta ní ṣe pẹ̀lú coronation? Ara ta fi sọ pé bó jọ́dọ̀ tiwa náà nísìnyí àwa máa time sí nǹkan míì. These are the things that we need to understand, that there's nothing wrong asking for a country of our own. According to Dr. Sibiba Enisin, coronation of the chair, anatomy of a medieval throne, the Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II prompted the first comprehensive archaeological study of the medieval throne on which British monarchs are crowned. It has been battered, vandalized over the ages, but unpicking these majestic artifacts, evolution shed new light
on its original form and that of a magmatic stone of scone, as Warwick Rodwell's revealed. Amakaile not there just for us to get the understanding. And this is why Tashi sọ fáwọn èèyàn wa pé Yorùbá country tá ń béèrè ká lè dọ́kúmẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè wọn koikimedia team ká lè dọ́kúmẹ́ǹtì a lot of ẹ rántí pé àìtí ṣe prógrámù ìwo eléru tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí ìyẹn is going to be a program that I have to do, probably maybe 3 times ká lè fi get understanding ẹ̀. Àwa náà need something similar like that. Ìwo eléru ibi tó ti bá skull tó wà 13,000 years in the whole of West Africa. Ìwo eléru níbo ló wà? Ondo State. Níbo Ondo State wà? Nílẹ̀ Yorùbá tá ń pè ní Nàìjíríà lénìí. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tẹ́ ẹ mọ̀ pé a ní kankan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun là ń sọ̀rọ̀ òkúta lásán nísìn. À ń sọ̀rọ̀ agbárí èèyàn ní bíbáyìí. Afẹ́fẹ́ agbárí wé òkúta ní is 2 different things. Ìwo eléru 13,000 years òun lágbárí ó wà níbi tó tọ́jú ọ̀pamọ́ sí nísìn nìkan náà àwọn country kan níta. And this is why Tashi sọ fáwọn èèyàn pé and BBC sọ̀rọ̀ lé lórí òun lélẹ̀ ní 2011 ní BBC sọ̀rọ̀ lé lórí àti sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí níjọ́ kan kákọ̀ play video yẹn briefly ntí Professor Chris Stringham tó compare 13,000 years score pẹ̀lú àwọn mìtọ́rí ní Ethiopian country. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. This is a replica of a skull from Nigeria, and it was dug up in 1965 by Thurston Shaw and his team, archaeologists. It is about 13,000 years old. And my colleague Katerina Hrvati used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And all in all, it's got a much more what we could call primitive appearance, even though it's only 13,000 years old. And in Katerina's analyses, she found that the nearest neighbour, in terms of the overall shape of the skull, was this specimen from Tanzania, from a site called Yorubas, which is, we think, about 140,000 years old. So you've got a specimen that's only 13,000 years old, but it looks like it should be, another 100,000 years older in terms of its shape. So what's going on? So this suggests that human evolution in Africa was more complex, that the transition to modern humans was not a straight kind of transition and then a cut-off. The archaic humans did not necessarily die away once they'd given rise to modern humans. They may have been living in some parts of Africa alongside, in a sense, their descendants, and perhaps exchanging genes with them. Just as Neanderthals seem to have interbred with people outside of Africa, archaic humans in Africa could have been interbreeding with modern humans inside of Africa, and this skull may show a reflection of that interbreeding between archaic and modern humans. Òun lẹ ti gbọ́ tí Professor Chris Stringham tó ń sọ̀rọ̀ nípa Ìwo Eléru, and all these Nigerian Tribune náà sọ̀rọ̀ lé lórí. This was in 2018. But nígbà tá a bá wà nínú Nàìjíríà, báwo la ti fẹ́ dọ́kúmẹ́ntì gbogbo kìíní dáadáa? Because they don't care. Empirical studies of archaeologists show that the oldest arguable living creatures hail from Isarun and live where today is known as Ìwo Eléru, loosely translated as the Cave of Ashes. However, the cave, which is said to have attracted renowned researchers whose findings indicate human presence dating 13,000 years ago, seems forgotten in the relics of history. Akin Gbadamosi, who visited the neglected tourist center, report the significance of the cave to the Ishano people in Ifedora local government. Some 13 years ago, Ishano, as proven by researchers, existed and was inhabited by humans who found home in the cave in the area.
located in the present Ifedore local government area of Ondo State. According to findings, bones of some men who existed in the Stone Age were said to have been found. Isharon Cave was discovered by a native simply identified as Obele, who was on hunting expedition in 1922. That is about 1914, and not in the 1914 amalgamation, but after that, about some few years after, in the Coronation expedition. Bàbá yẹn kàn lọ káàkiri ní 1922 ló bá cave yẹn pàdé. Wọ́n pe bàbá náà ní Ọ̀bẹ́lẹ́. He had rushed back home to inform community leaders of his discovery. This was said to have led to a series of visits to the place, which is about 4 to 5 miles from the present Ishanu. Speaking on the discovery of the caves of arches known to the natives as Iwo Eleru, the Ashanu of Isanu land, Oba Joseph Adebola Awoleyin explained that the discovery of the cave laid to rest the argument that East Africa had been in existence before the West Africa forest was occupied. He said, with the research carried out by the group of English archaeologists led by Professor Topsan Shaw in 1965, that is about 5 years after the Nigerian independence, it shows that the forest fringe of the West Africa had been occupied as far back as 9,200 BC. According to Oba Awoleyin, Shaw and his team conducted an intensive and extensive research and exploration on the place where they evacuate bones of Stone Age men in a cave. The findings of these men indicated that the person evacuated from some 11,200 years ago, who was alive, spoke the Yoruba language. Ẹja ṣe tàbí Allah Akbar. Ẹja gbọ́ lọ́hun tó bì. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń gbé nínú cave yẹn wọ́n sọ Yoruba language ní 11,200 years ago. Relaying the history of the place, the traditional ruler said his forefathers lived on the hill known as Iloru before migrating to the present abode. He explained that the occupants of the hill were predominantly farmers, while the woman engaged in the act of poultry known as Isa and sold to the people of the area. Isano has been in existence before any other town in Yoruba land, but it was known as Iloro. Our forefathers left the hills later to visit Ile-Ife with many others to seek for deities to be worshipped, while some of them stayed back in Ile-Ife and settled where it's called Lagere today. Lagere became the deity we took from Ile-Ife. Some of the people headed to Agbado in the present-day Ekiti state, some to Owo Town, and others to Mahi in the coastal community of Ondo State. They are still there till today, as they have Asanu title or quarters in all these places I have mentioned, he said. The ruler also added that when they came back from Ile-Ife, they decided to stay at their present abode when they found out most of what they left behind had been destroyed except the arches used in producing the pot. They therefore called the new place Isanu, meaning the act of poetry had been destroyed. When asked about the bones evacuated from the place as reported by the English archaeologists, he said there were so many artifacts, just as Bashinkpele náà ní artifact, Bashinkpele ní artifact, àwa náà ní artifact tiwa. But unfortunately, níbo ló wà? Ẹ jẹ́ ká kà. There were so many artifacts evacuated from the site aside the human bones exhumed from the cave, such as the pottery work dating far back as 1000 BC. Ilẹ̀ Yorùbá, 1000 BC. Part of the skeleton are kept at the University of Ibadan, Adúpẹ́ f'Ọlọ́run, and Owo Museum of Antiques, while a cast of the skull was said to have been taken to London for research work. I need to find out if it was in London, see if I can do some background and digging around that. It might take time, but we'll see. The findings of the Shaw and his team bring Isanu to focus and earn the Algerians community a place on the global map. It was designated one of the tourist destinations in Nigeria in 1992. As compelling as discovery from the cave are,
and the global recognition given to Isaro, not much has been done by the government because government tani kò care. Government tani kò understand it. Government tani kò bothered because Mukiyawa Grammar Grace Senior JP. Government tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láti 1963 cannot be bothered whether Ìwé-Ìlérú ní Ondo State needs to be well documented where to yẹ pé by now ó yẹ kó wà digitalized ó yẹ kí ni lọ sí website wọn kárí nǹkankan ó yẹ kí gómìnà Akérédolú kó sọbẹ̀ yẹn di the biggest tourist foundation but can't be bothered. Gbogbo tí wọ́n ní pé ká kàn ṣe Nàìjíríà ká ṣe Nàìjíríà ká keep Nàìjíríà and doing Nigeria is not helping anybody. So like I said eléyìí a sì máa ṣe full program lé lórí dáadáa. Wọ́n pè bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ní Ìwó-Ìlérú níbo ló wà? Ó wà ní ìlú Ondo. Níbo l'Ondo wà? Níbi tá a máa pè ní south west part of Nigeria. Mo kí Mr. Samson Adekunle Waris Jinadu mo kí ẹ dáadáa. And this is why we are saying to our people, it is time ká jókòó ká sun ká máa béèrè pé bí Tinubu bá ṣe tán ní 2031 ẹ jẹ́ kí n sáré wo 2031 the year 2031 òun ni Tinubu máa ṣe tán. So according to ntẹ́kọ̀ ìgbéjáde ó ní the year 2031 will be a common year starting on Wednesday of the Gregorian calendar, the 31st year of the common era and the annum domini designation, the 31st year of the third millennium, the 31st year of the 21st century, and the second year of the 2030 decade. Ìjọ tí Tinubu máa ṣe tán nìyẹn. Bó bá fún títí di 8 years. Tó bá wá ṣe tán ní 2031, níbo la máa padà sí? There are also some prediction, whether we believe it or not. Nǹkan ṣẹlẹ̀. There will be a lot of things that is going to happen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan máa ṣẹlẹ̀ before then. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wo kí ni expectation. It might not be right, but these are the predictions for the future. Níbo ni ìwọ tó ń gbọ́ mi fẹ́ wà ní 2031? I will be 52 years old. Kọ́lọ́ kó fún alẹ́mìí mú àtàláfíà. Bí ìbá wá Nàìjíríà, I will be here. Tí bá ti mọ̀ wọ́n ara mi. Torí pé mọ̀ wọ́n ara ẹ ló ń jẹ́ kíyàn pẹ́ níbi kíyàn bá wà. Èmi kọ́ mo nílùú yìí. Àwa bá wọn ní àjòjì ni wá. But tí bá wà lórílẹ̀‐èdè tèmi gangan, màá lè ṣe bó ṣe wù mí dáadáa kò mí pé èèyàn máa ṣe tí ó rúfin náà. Bọ̀ púpọ̀ náà wa tá à ń lọ́lé láti bíbà tẹ̀ bá délé gbogbo àlà ń rúfin èmi náà ti rúfin àfi ní ẹ̀ bá fẹ́ parọ́. Gbogbo àná ọ̀rá máa wá bá ṣe fẹ́ make sure pé tá a bá wà Nàìjíríà a fẹ́ boycott tí kò à lè boycott tá a bá wà níbí. Gbogbo àtàbá wálé in tá a lè ṣe nílùú òyìnbó a máa ń ṣe tá a bá délé. We can't continue to live in denial. And this is why we are saying rule of law fáwọn kan, rule of talk lọ́wọ́ fáwọn míì. Ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ nìyẹn? So tẹ́ bá ń sọ pé Tinubu máa ṣe 2031 náà là ń wò yìí. Kí ni prediction 2031 ká tó padà sí intern sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí, which is this òkúta yìí tí wọ́n máa lò fún King Charles tàbá máa ṣe coronation ẹ̀. A ti ń sọ ìtàn òkúta yẹn bọ̀. Kódà lára ń ta kà lára ìtàn òkúta yẹn sọ fún wa pé òkúta yẹn kọ́ wọ́n tún pè ní Jacob's pillow. Mọ́mí wa JP I'm sure pé ó ṣeé ṣe kẹ́ ti bá pàdé nígbà tẹ́ bá ń ka àwọn bíbélì tẹ́ ń ka àwọn Bible torí àwọn tó bá ń ka Bible kò ń ṣe pé ètò kọ̀ọ̀kà tó understand. According to òkúta yìí wọ́n sọ pé ó wà lára ẹni tí a lè pè ní Jacob's pillow. Nígbà táwa lọ wo meaning Jacob's pillow tí Wikipedia bá wa fi sábẹ́ ó ní wọ́n ń pè ní the stone of Jacob. Wọ́n ló appear nínú the book of Genesis as the stone used as a pillow. Àwọn olówó fílò mọ́ ẹ̀rí pé Jacob fi rọrí ni. Wọ́n wá sọ fún wa nínú intanka yìí pé Jacob at the place later called Bethlehem. Wọ́n ní as Jacob had the vision. Ìyẹn la ṣe lè sọ pé vision ní wáyé lóòótọ́ àmọ́ àwọn kan ti ń wẹjú vision. Àwọn kan lè rí ọ̀la. Agbára yẹn ti wà, agbára ẹ̀ ní òkùnkùn ni. Agbára Ọlọ́run wà, agbára Ọlọ́run wà. Àmọ́ ẹ̀mí òkùnkùn náà wọ́n fẹ́ agbára ẹ̀mí òkùnkùn wọ́n fi ń operate láyé tá wà nísìn. Tó bá sọ fún ẹ pé nǹkan máa ṣe é nítorí pé wọ́n rí ni kò ń ṣe pé wọ́n rí from the spiritual side wọ́n rí pẹ̀lú ẹ̀mí òkùnkùn ni.
ìyẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣe ń lọ sí church mọ́ṣáláṣí nílẹ̀ Nàìjíríà èní nítorí pé wọ́n ti da oríṣiríṣi nǹkan sínú afẹ́fẹ́. Àwọn tó dẹ̀dà kan sínú afẹ́fẹ́ wọ́n ò fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn wa kó ní làákàyè, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó ní common sense láti fi understand pé ìta fi ń pera wa ní Yorùbá ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. And this is why we are in the problem. Grandma confam pé tòótọ́ ni tí mò ń sọ torí pé àwọn á ti kàdé bẹ̀ mí. Ìyẹn la ṣe sọ fáwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ la gbé dání. Ìta àkọ́kọ́ sọ ni pé ká kọ́kọ́ tẹ̀ understand who we are. Tá bá ti lè understand who we are, ó easy fún wa láti lè gbọ́ ọ̀gbọ́yé pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ohun Yorùbá tó ń tẹ̀lé wa ká lọ. Èní náà ni Saturday níbi tí a ti ń fi ẹ̀mí bá lọ. Wọ́n tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé as Jacob had a vision in his sleep. Gbogbo àná la rántí ìtàn Mósè. A ní Mósè ìjọ́nì tó yẹ kó lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ ó di 40 years. Ìyẹn la ṣe sọ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀mí òkùnkùn máa tàn wá pé a ti fẹ́ débi tá à ń lọ. Àìtí débẹ̀ ó kù díẹ̀ ni a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ló máa ṣe. Ọlọ́run yẹn lè wá jẹ́ different version fún olúkálùkù wa. Ọlọ́run Jésù Kristi wà, Ọlọ́run Ànábì Muhammad wà, Ọlọ́run ìṣẹ̀ṣe wa wà. Kò contradict ara wọn. Àwa ọmọ ẹ̀dá ènìyàn la bẹ̀rẹ̀ sí gbé síra wọn. Àwọn òyìnbó tó dẹ̀ ń jẹ́ pé níbí báyìí nísìn wọ́n lè fẹ́ ṣe council meeting kẹ́ni fẹ́ break kí lè fẹ́ pray fún olùkàlùkù pray sínú létí ẹ̀. Ètò ọ̀fẹ́ mọ̀ ni pé due diligence ṣé ó máa ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́. But we have been told lies. Nigeria is built on lies. Irọ́ ti pọ̀ jù. And that is why today a lè lọ síwájú. It does not matter. Ó bá kàwé títí ọ̀kadà ló máa fi ṣe gbẹ̀yìn. Ó bá kàwé títí Ọlọ́run má jẹ́ kó ṣolóṣó. Ó bá kàwé títí Ọlọ́run má jẹ́ kó kàn máa jí kó máa sùn. So that is about it. So according to Jacob had a vision in his sleep. He then consecrated the stone to God. More recently, the stone has been claimed by the Scottish Forelock and the British Israelism. So let's go further to where we stopped. Lẹ́ẹ̀kan sí àfisàríwò prediction 2031. Tí a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, èmi ò pray ká ṣì wà nínú Nàìjíríà by 2031. Gbogbo tí Nàìjíríà máa fi fọ́ pátápátá tó lúkálukú máa lè ní àṣeyọrí jáde nínú ẹ̀ lè ní gbàdúrà. Ó máa dógún ní onídógún ní ìjà máa ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn olóṣèlú ní wọ́n máa ṣe kú ní whatever tó bá ṣàmà fọ́ Nàìjíríà lèmi bẹ̀ Ọlọ́run fún ó dẹ̀ máa wáyé whether we like it or not. We can live in denial pé ẹ̀kọ́ ìkí ṣọ́tà kò ní ṣẹlẹ̀ ìrọ̀lọ́pàá ó máa ṣẹlẹ̀ because the world is changing. The global world is changing. The energy tó wà nísìnyí ó yàtọ̀ sí energy tó wà ní in the 60s because things have become much more understanding. Let's look at the prediction for 2031 before we move further into the conversation. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages, mo rí message tẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi lórí WhatsApp. A lo program yẹn náà during one of our programs. Prediction for 2031, the future timeline. Read the 10 predictions for 2031. A year, ẹ̀gbọ́n kọta, ẹ̀mú kúkú mọ̀ pé àjọfẹ́ mo kárí, mo rí bíbá rí ẹ̀gbọ́n kò tó sọ. Only a year that we see the world transform in big and small ways. I just dey laugh when people say we no know wetin we dey talk. Ṣáwọn tó kọ ilé ẹrù pọ̀ stupid. Only by 2031, ayé tó máa transform ní kékeré ní ti ńlá. And I know that because they are running a race. Wọ́n lè dé sun tẹ́ ń wò yìí. Sun nìyẹn èmi mo ya picture yẹn fúnra mi pẹ̀lú fóònù mi. Òun lágbára gan. Wàá gbìyànjú láti dé Mars. Àmì wọ́n ti dé bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ṣì ń ṣe exploration. I won't be surprised pé wọ́n máa land àwọn tó máa ṣe research nínú Mars before 2031. But ṣé Nàìjíríà máa exist before 2031 or beyond? With the way things are going right now, ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn olóṣèlú máa ṣe tán ṣe lọ tásìkò bá tó ẹ̀yin àgbàlagbà má bínú ẹni tíyàn bá lọ tọ́ílẹ̀tì wọ̀ kí n sọ fún yàn tíbẹ̀ yẹn máa ṣí tígbẹ̀ máa jáde. We can live in denial. Mo kí ìyàwó Eunice ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò. Yorùbá nation òun ló lè ṣe. À ń ka ìtàn King Charles tó
tó máa fi òkúta yìí tí ń bọ̀ láti Edinburgh iṣẹ́ wo ni ìwúlò wo ni òun à ń sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí mo promise pé a máa sọ̀rọ̀ lé lórí but ti wẹlẹ́rù yẹn program mi nìyẹn ti máa ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká sáré wá ka prediction by 2031 a year that will see the world transformed in big and small ways. These include disruption throughout our culture, technology, science, health, business sector. It is your future. Discover what you are in for. Mo kí bàbá wa dé níran. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram pẹ̀lú mi àti ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. And this is what we are saying to our people. Ṣàfẹ́ wà nínú future Nàìjíríà tí ẹ̀ ń tanra yín. Mo rí woman kan tó ń kú máa ń pè ní tóun àbí ṣé tóun lọ pè bí ẹ̀kan woman kan tó máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní bàbá Jagaban. Ìyàwó mi gbọ́ lánàá mo kàn rẹ́rìn ni. Ẹ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Ó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ni tí kò ní common sense. Ó ní bàbá Jagaban airport plane tí ó wọ́n láti Àbújá lọ sí Èkó kí ló tún sọ bàbá Jagaban ó ṣàǹsọ gbogbo ẹ̀ but ní tí wọ́n sọ ni pé ó tún wá sọ̀rọ̀ dé ó ní tí bàbá Jagaban bá lè ṣe 1999 constitution báwo ni bàbá Jagaban ṣe fẹ́ ṣe 1999 constitution the moment the 1999 constitution comes down Nigeria ti pín nìyẹn because the constitution is fraud. It's a military decree that was put together by the bomb bastard Abdulsalam Abubakar. We're talking about the 1999 constitution. She was talking about so many things. I was just like, but look at her. They are living in denial. Because this constitution that is used on Nigeria as we speak right now is a fraudulent constitution. And this constitution is the reason why Aye Watiwa on standstill. Etekato video Omawati Apapade Yelano. Not on Tibano, I mean, she's just from African country, but I didn't even ask for she Nigerian, but it doesn't matter. I just got video together. Where you traveling to? I'm not showing you. No, I can show you. So, where you traveling to? Greece. How many hours? 4. Are you UK based, yeah? Roughly. Don't give me the exact age. How old? How old are you? Roughly. Over 20. If you were in Africa, in Nigeria, I don't know what you'll be doing, but I'm so happy for you. How long have you been doing this job? 3 months. I wish you all the best, and I'm going to be saying safe trip. Bye for now. Can't be to marry. Now, ẹ̀gbọ́n tí arábìnrin yẹn sọ ẹ̀gbọ́n tó sọ and this is what we are saying to our people Emma can't live in denial. We should not live in denial. So quickly because a fẹ́ fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àní ìtọ́mà fi sínú láàárọ̀ yìí fast forecast of 2031 the world population forecast to reach blah 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 about 8 billion or I don't know whether that is 8 or whatever that is. The world sales of electric vehicle research predicted global mobile web traffic equals global internet traffic. So all these technology related prediction due to make it's too loud. Reduce it. Thank you. The technology is going to go up. Related technology articles, business news. These are all things. Culture is very important. Culture-related prediction due to make impact in 2031. The last job created industry, automated policing, and all that. So these are all the prediction that we should all be expecting. I'm going to take a short interlude. By the time I come back, we will now. I don't know whether there's a video of these stone. Let's see if we can get a video. Anything video of such of what I'm talking about. They can close too many things open already. So Ejeka will stone. Stone of Destiny. There is a video that I can play to us. Okay, it seems that there's a video explaining that here as well. So while the Masari Loshe, one or two things in the background. So again, Elbokuta and Sheri Lele. Elbokuta and Sheri Lele. Ente Bati Ritele Dada.
So ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí CBS sọ níbẹ̀. Ẹ má bínú. So what I'm going to do, I'm going to so that there will be less background noise. Màá kọ́ mute tèmi, màá release eléyìí. Britain's Royal Mint has unveiled celebratory coins to mark the coronation of King Charles III. Yeah, collectibles. This comes less than 1 month before the big event. The coins include 50 pence and £5. Their creation marks the first crowned effigy of King Charles on a coin. So they will go on sale later this month. Their unveiling comes one day after Buckingham Palace confirmed Prince Harry will be present when his father is officially crowned king in Westminster Abbey on May 6th. However, his wife Meghan and their 2 children are not expected to attend the ceremony. Joining us now is Julian Payne. He is a CBS News royal contributor and the former communications director for the Prince of Wales, soon to be coronated as King Charles. Julian, always good to see you. The question on everybody's mind, knowing that Harry is going to be in attendance but Meghan isn't, is who decided that, and how does the king feel about the situation with Harry and Meghan? Well, I think it was naturally going to be a conversation between both sides of the family. I'm sure that the king is absolutely delighted to have the Duke of Sussex there. Naturally, he'd want both of his sons there. Of course, there'll be some sadness that the wider family isn't able to make it, but I know that there are good reasons why that can't be the case. As has been alluded to, it is Prince Archie's birthday, and so, you know, there are reasons why they won't be able to make the trip as well. And do you expect that we'll see Harry and William on equal setting as part of this ceremony? Because they're not equal as far as titles go and official roles in the family, although they are equal sons of the king. Talk to us about the upcoming ceremony and what type of participation we may see from the young men. So I think that the ceremony is quite set, and I think there is a role for the Prince of Wales in the ceremony. The role for the Duke of Sussex is unlikely to be the same. A lot of those final details will still be being worked through, but this is that big ceremonial moment. Don't forget, he is already king. He's been King Charles III since his mother breathed her last. But this is that ceremonial moment when the crown is placed upon his head. So this is the ceremonial rather than the actual sort of appointment of becoming king, if you like. So, Julian, I want to ask you about that as the one person at this table who doesn't have the lovely British accent and an understanding of the royal family, maybe mirroring what many of our watchers think. We haven't ever seen a coronation, at least in my lifetime. What is the purpose? After the medieval village in Perthshire where it's believed to have originated and where in ancient times Scottish kings were crowned. It's really an iconic object. Archaeologist Rachel Pickering calls it a symbol of statehood. With the coronation of King Charles III, the Stone of Scone is having a renaissance. Essentially stripped from the Scottish king and taken to England sort of as war booty, as a trophy of Edward I's victory over Scotland. War booty from 1296. King Edward I had the precious stone, also referred to as the Stone of Destiny, incorporated into a new throne at Westminster Abbey, starting its use in coronations in England. But in 1950, there was a robbery. It was during the early hours of Christmas morning that the historic Stone of Scone was removed from the coronation chair in Westminster Abbey. Somehow, 4 Glasgow University students broke in and stole it. I have no idea how they managed it. Such a great, big, heavy object. They apparently dragged it on a coat along the tiles through Westminster Abbey.
4 months later, it showed up at the Arbroath Abbey in Scotland. But it wasn't until 1996 that the UK government and Queen Elizabeth II agreed it should remain in the north. When the Stone of Scone was officially returned to Scotland, 10,000 people lined up here along the Royal Mile and watched it make its way back to Edinburgh Castle, where it has lived ever since under lock and key. Legend has it the stone was used by the biblical figure Jacob. It possibly traveled to Egypt, Spain, and later Ireland. But Historic Environment Scotland is confident of its local origins. Since its return to Scotland, experts have been testing and analyzing the stone. High-resolution imaging recently revealed something resembling Roman numerals etched into the sandstone, leading to a new area of research. I hope that now we have an opportunity to celebrate the object and to emphasize just how interesting and important this is. A rock-solid link to past, present, and future. Crystal Gamansing, Global News, Edinburgh, Scotland. Òun láti gbọ́ nípa the stone of Scone tá à ń bá lọ lórí ètò ti tàárọ̀ ẹ̀. A máa ṣí ojú òpó díẹ̀ fún àǹfààní ẹni tí ó bá fi sọ sí èyí tá à ń bá bọ̀ láti bí an hour 43 minutes. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwa tí à ń bá wa lọ nínú ọ̀rọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí eléyìí láti fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa pé we must love and appreciate who we are as Yoruba people. Ẹ má bínú ìta lórí Instagram pé the connection went off. We're fully back again. As we are saying to our people, we can live in denial and say, Nigeria la fẹ́, àfẹ́ Yoruba country. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń sọ yẹn, especially Nigerians, is because you don't really know who you are. The moment we know who we are, we would appreciate what those that are asking, not because we want to break up and fight each other and kill each other. That's not what we are all about. We're saying that we want to go back and take care of ourselves far better than what we are who we are right now. So I've opened the phone line briefly before we start winding down the program if we get calls. But let me quickly now read from the article from what we have here. We've talked about the stone itself. We've been able to show a video as well, but let's a little bit read as well from this small article that came out yesterday, or Thursday rather. King Charles' coronation to bring the Stone of Destiny to England for the first time since 1996. Also known as the Stone of Scone, the slab of stone of the sandstone carries with it an enormous amount of symbolism. Symbolism, history. When we say something is symbolism, what do we mean by that? Let's find out the meaning of symbolism. Symbolism. One more time. Symbolism. Again. Symbolism. Tá bá sọ pé Symbolism. it is the use of symbols to represent ideas or qualities. Àwa náà ní symbol tiwa. Ẹ jẹ́ ká kọ́ type in symbol, Yoruba symbol, if I can find anything just to buttress what I'm saying. Now, I just type in Yoruba symbol. Ẹ rí pé gbóríṣiríṣi nǹkan jáde. We have our own symbols.
But each of these symbols, ẹ rí pé ìlarun lélẹ́yìí. Ẹni tó bá ti rí lè nísìn kò sẹ́ni tó ti bá ilé pàdé bí àwọn ọmọ ìlú òyìnbó ṣá o. Even some of them have been because our parents wọ́n lò. Symbol kan lélẹ̀ fún wa. Ìlarun. Kò sẹ́ni tó bá rí lè nísìn á mọ̀ pé ìlarun ni. Ìlarun. And so many symbols like that. Symbol wa kan lélẹ̀. Ẹ má lo orí olókun, ẹ má lo orí olókun, but àwọn eléyìí ò care because it's part of their symbol. Òun lọ gbé sábẹ́ chair yìí, òun tún ní níbí báyìí. Àwa náà ní symbol tiwa. Àwọn Christian ò like symbol yẹn, but àwọn tó ṣe Christian ní UK tó máa fi crown prince ní next week, àwọn sọ pé symbol yìí o, òkúta ni o. Ẹ wo bó ṣe ń cherish òkúta. Ẹ wo bó ṣe dúró lára òkúta. Ẹ wo bó ṣe torí symbol kan ni. Lọ ṣe ń pè ní stone of destiny. So ìwọ tí ó bá rí orí olókun tó ń ṣe Christian tó ń bínú ara ẹ, tó ń bínú ìṣẹ̀dá wa, tó ń bínú who we are. Torí pé tó bá ti rí orí olókun tá ń lò nínú flag tá ń lò ní kinní kan, ẹ̀ ń complain. But ìlú tá ń gbé, àwọn tó ń ṣe Kristẹni, ẹ wo òkúta lábẹ́ chair, ẹ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ òkúta, ẹ wo bó ṣe pọ́n òkúta lé. At least àwa tẹ̀ ṣe bí nǹkan táwa design lélẹ̀, tó craft lélẹ̀. Ẹ wo òkúta. But to them, èmi gan gbọ́dọ̀ sọ pé òkúta lásán because ó ní tó ń pè ní symbol. It's a symbol. It's a kíni? Symbolism. Again? Symbolism. The use of symbols to represent ideas or qualities. And artistic and poetic movement or style using symbolic images, indirect suggestion to express mystical ideas, emotions, state of mind. It originated in the late 19th century from France and Belgium with important figures, including Mermaid, Metallic, Velian, Limboa. What is an example of symbolism? The use of symbolism allowed writers to make their stories more complex. Many people also use symbolisms in everyday life. For example, the color white stands for purity. Black represent evil. Kò ṣe black tiwa o, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ wọ́n ní black represent evil. And the black revolution_0086 ẹ káàárọ̀. On the black represent evil lọ́dọ̀ tiwọn. Rose stand for romance. A butterfly symbolize transformation and a dog can represent loyalty. Àwa náà ní symbol tiwa o. But symbol tiwa nísìnyí à like ẹ̀. Ayẹyẹ Kóìkì ẹ mo like tẹ́ ń ṣe but orí olókun yẹn nìkan náà ní problem. Tàbá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló dé wá náà ṣọ́ọ̀ṣì ní pé ká má lórí olókun. Wọ́n náà ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ṣọ́ọ̀ṣì like ẹ̀. Or like sign or like image or like symbol or like symbol torí pé lọ́dọ̀ wọn ó look deity ó look deity ó look deity ó look deity lọ́dọ̀ tí wọn ó look deity. And this is why we are saying to our people, do we know who we are? Bàtà àbámọ̀ who we are náà la ṣe ń sọ pé symbol tiwa ẹ̀ kò dáa. But symbol ní symbol dá fún wa. Ẹni tó bá ti rí symbol tó jẹ́ bí tàwọn ti Lárúbáwá ìyẹn wà okay. Symbol tó dàbí ti church ìyẹn wà okay. But symbol tó jẹ́ ti àwọn ti bàbá ńlá wa ìyẹn wà okay kò dáa rárá. And everybody has a symbol. Symbol wọn kan lélẹ́yìí o. So let's go. Ẹ̀gbọ́n kan tó pè ní bíbá ibi tá a ti mú ọ̀rọ̀ symbolism jáde nìyẹn. Because according to the article here, it says also known as the stone of scone, the slab of sandstone. It carries ó gbé nǹkan rù with its enormous. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning enormous here. It's another very powerful word. Again,
Enormous. 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 A very large in size, quantity, or extent. Ṣé eléyìí ò wà large tó? Ṣé eléyìí tọ̀dọ̀ ti wà yìí? Ṣé kò wà large tó? But I like it torí pé bó ṣe rí kò fine. Kò fine. Kò dánmọ́rán lójú. Kò dánmọ́rán lójú. Ẹ má yẹ ká mọ Koiki ẹ bá má jẹ́ ká máa lo eléyìí, ẹ jẹ́ ká wá nǹkan mi tó fine, ẹ jẹ́ ká àwọn kan ní ẹ jẹ́ ká lo kòkó, ẹ jẹ́ ká lo nǹkan míì, ẹ má máa lo eléyìí, tẹ bá ti ń ṣe program, bá ti ń ṣe flag, tẹ ti ń ṣe this, ẹ má máa fi eléyìí síwájú ẹ. Àwọn Kristẹni ò like ẹ, but Kristẹni ní next week Saturday ní sàn jubilate tó bá rókúta yàbí lágbèsè ẹ àṣẹ o. Ṣẹ̀rí yàtọ̀ láàárín làákàyè. Tó bá di next week nísìn, tó bá gbé rókúta ẹ definitely wọ́n lè máa gbé káàkiri. But tí ọba wa bá jókòó lé lórí níbí báyìí, which is this image here, ọba jókòó lé lórí, ẹja tún ka bíbá ẹ̀ díẹ̀, àti understand it, but just the coronation chair has been illustrated and described since the 14th century and is renowned the world over for hundreds of years. This piece of English monarch was last used at the coronation of the Queen on 2nd of June 1953. The Diamond Jubilee of which was also celebrated this year. Because this article is 2013. Wọ́n nígbà tó kọ́kọ́ máa lò padà after so many years was 1953. That's about almost 7 years before the independence of Nigeria in 19. Ẹ̀dẹ̀ pé Queen tó jẹ́ Queen tó kú yìí, Africa country kan ló wà lọ ti sọ fún pé bàbá ẹ̀ kú pé kó máa padà bọ̀ nílé kó wá jọba. But lẹ́ni nísìnyí, àwa nísìnyí à like symbol tiwa, but symbol ní symbol ó tẹ́ wa lọ́rùn. Symbol ní symbol ó tẹ́ wa lọ́rùn. And this is why we are saying to our people, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sí o, kò discriminate sí o. Àwọn tó gbẹ́sìn sórí ní Nàìjíríà wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ o. Àwọn tó gbẹ́sìn sórí ní Nàìjíríà wọn ò ní security o. Ẹni tó gbẹ́sìn sórí ní Nàìjíríà kò ní health care o. Ẹni tó gbẹ́sìn sórí whether Muslim or Christian ó ń go through problem o. Sharp boy mo kí yín, Biola Badmus mo kí yín, ẹ káàbọ̀ àmọ́kùnrin dẹ̀ ní àwọn obìnrin náà. And this is why we are saying that Yoruba nation 1953 ni àga yìí ni Queen fi jókòó, bí ó jókòó lé lórí ni o, bí ó ṣàdúrà fún ni o. But what we know is that to mark the occasion in 2010 and 12, the chair underwent a long overdue program of cleaning, conservation, redisplay in Westminster Abbey. Concurrently, a detailed archaeological study was carried out and the chair was comprehensively recorded for the first time in 2010. The project led to a radically new understanding of its construction and decoration and of relationship to the stone of skull which was embodied in the seat. Orí Yorùbá olókun symbol in the house, not going back. Àwọn kan náà wọ́n like orí olókun yẹn. Wọ́n náà máa ń ranjú mọ́ àwọn, wọ́n náà ń dẹ́rù bà wọ́n. But àwọn eléyìí nísìnyí gbókúta kalẹ̀ báyìí nísìnyí. Ẹ bọ́ ṣe cherish ẹ̀, ẹ bọ́ ṣe dúró lára ẹ̀. Ọmọ ọba leléyìí o, Prince Andrew leléyìí. And today, mo kí ẹ ń bẹ Àjàní Àjàlá. Mo gbọ́dọ̀ pè nípa mo mọ̀ bí a kiri ti ṣé mọ́ni ti pè ẹ́. Bí ẹ ti sọ̀rọ̀ ó ní àbúrò nǹkan wà ní prison, so pè mí lánàá lọ́wọ́ bá wà pẹ̀lú yín lọ́rùn ìtẹ̀wà níbẹ̀. Mo kí gbogbo group yìí náà, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. So ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ òkúta ni mo gbé wá láàárọ̀ yìí o, but òkúta tó wà symbolism, tó ní history and legend ní ti àwọn Britain, but lọ́dọ̀ tiwa àláìkò orí olókun, ó máa ń dẹ́rù bàbá ni, àyà wa máa ń já tá bá ti rí. Koiki ẹ̀ bàbá máa gbórí olókun yẹn káàkiri. And this is where we have a problem. Yoruba nation land just as England stand. Bẹ́ẹ̀ni.
mo dẹ̀ ti sọ fún yín gbogbo tí Tinubu máa lò láyé ní election títí di 8 years is 2031 èmi gbàdúrà kú fún un. Okay, yeah, she was in Kenya when she got the news that she was going to be queen. You're right, Mr. Shaboye, Olamileti. Queen wa tó kú láìpẹ́ yìí, Ọlọ́run fọ́run kẹ́, òun àti Elédùmarè kọjá máa lọ yanjú ẹ̀. Èmi gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan mí níbi ó yẹ yín. N tó wà lọ́kàn mi gangan ti bá sọ, bọ̀ mo fi ẹ́ sí abẹ́ ẹkùn tèmi fúnra mi. Bọ̀ màá ní kọ́ lọ́ máa bá ń kẹ́ bòyí tó wà lábẹ́. Ẹjọ́ pín kẹjọ gbé yẹ̀wò. So òun lè tó tá a mú wá láàárọ̀ yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. Ẹ wo Nàìjíríà, mo ti fi mo mọ̀ bí àwọn èèyàn ti bá fídíò yìí pàdé, èmi náà ṣe bá pàdé. Àwọn tó lépo ò jẹ́ kó répo wọn lò. I don't want to use this video kó má lọ ní effect lórí YouTube mi, but I can just say ẹ tí àti rí gbogbo tó ń gbé jáde níbẹ̀, àwọn tó máa ń ṣe piracy wọn láwọn níṣẹ́ ẹ ṣàrójú gbogbo wọn, ẹ wo community wọn, ẹ wo community ibi tó ti ń gbépo ní Nàìjíríà. Thousands of people live here in poverty and unsanitary condition. Man is sick kalẹ̀ níbi tí epo wà kábíyèsí ẹ̀. Ẹ wá ní Nàìjíríà máa sustain the problem tó wà lórí ẹ̀. The video is on YouTube. Òyìnbó kan ló lọ interview àwọn anyone. These are the communities. I don't want to play it because it could have impact on my own. Wọ́n gbọ́ epo láti ọ̀dọ̀ tiwa, wọ́n gbé káàkiri, whereas we are suffering. And these are all the reasons in the world why we say enough is enough. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o, as I leave us into the day, Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Yorùbá nation, ìtẹ̀síwájú ni o. You play your role, I will play mine. Mine will not disturb yours. Mine will be to educate, which is what we are doing right now. We'll be back at some other time. And I say, have a very good morning. Enjoy the rest of the day. And like I always say, nobody can stop ìtọ́lọ́run ti bẹ̀rẹ̀. Ó lè dàbí ìgbà tí gbogbo ẹ̀ ó lọ́kàn yín kò ní lọ síwájú, ó máa lọ síwájú jù báyìí lọ. Whether they like it or not, Nigeria go break. The unity is no longer there. Tinubu lè unite gbogbo wa. Kò sí bó ṣe kódà kó ro gbogbo kó sọ́dọ̀ tiwa ọdún mẹ́jọ ló ní. Lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ, àwọn north dán àròkọ tiwọn. Ṣáwọn Igbo ni ó jẹ president Nàìjíríà rárá. A kàn máa lọ láàárín north àti Yorùbá. So àwọn Igbo, àwọn máa generalize wọn. Àníwọ̀ wúlò. A sọ fún wọn pé Igbo ẹ torí pé tó bá di president wá ṣe nǹkan tó máa tẹ́ àwọn náà lọ́rùn. Ṣé Tinubu náà ní ṣe tó máa tẹ́ yín lọ́rùn nísìn? At least full side ìwà díẹ̀. And you think for me it's okay like that? Ìbá complain àwọn Fúlàní títí. Báwọn ló ń control this, àwọn ló ń control that. Afẹ́ òbí Tinubu náà ṣe máa ṣèjọba tiẹ̀. Afẹ́ òbí tó fẹ́ roko yẹn sí. Afẹ́ bá wa lóòótọ́, but in the long run, báwo la ṣe fẹ́ sustain ẹ̀? Ṣé Tinubu máa dá gbogbo military academy tó wà ní north, ní Jaji, ní Kaduna, tó máa dá padà sí ilẹ̀ Yorùbá ni? Àbúkọ̀ máa wà náà níbẹ̀. Nigeria has a lot of problems, and those problems will continue to sustain if we remain in Nigeria. So I leave you all. We gotta go now. Definitely, like I said, Yoruba nation no going back.
that is how far we're going to go this morning. I wanted to do this yesterday, but I couldn't make it out yesterday again. And on that note, I'll be out again. Just keep a tab, and then the notification pops up. Then you see me live. I can't give a time. We bye in our Monarchy program for now, but we will just be out at any time. We will increase, our broadcast. I will be telling my team at the back for them to push a little bit more of different programs out, and we'll be doing this so that our people at home understand that for us to have a better life, for us to live ayé tó mú wa gbé gangan tó ń ṣayé irọ́ tá ń gbé presently oníká kúrò ní Nàìjíríà. Mo kí gbogbo group pátápátá ní Telegram, ní Instagram, láwọn tó ń pàdé ní meeting physically, and táwọn kan bá ń sọ pé àgbọn kankan mọ́ nínú Yorùbá nation, àwọn yẹn they are time waster, because already kò sẹ́ni tó máa sọ pé kò sí nǹkan kan tó ń lọ nínú Yorùbá nation. Eléyìí tá à ń ṣe náà ara Yorùbá nation conversation ni, and èrè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dàbọ̀. Ẹ fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú ko bàbá wà gbogbo Nàìjíríà. Ẹ bá fojú ko ata ẹ lójú. Ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni ó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ìlú mìíràn. Ẹ bá fojú ko eruku ata abẹ́ ń bẹ. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. KOKORO bringing the world closer to your doorstep. Thank you so much, Nicholas, and the rest of everyone that have joined us. Have a very good morning, and we very long with our Monkey Princess. I can't also. Bye for now.